to America. I Sorry. reached out to America and to UK and Australia, and I shared this idea with a few people, and they were very excited. And so during lockdown and COVID, I started this organization, and Alhamdulillah, today we have over 280 members from about 30 different countries that make up an informal grouping called the Global Association of Islamic Schools. And what we want to do really is to build solidarity, to network and collaborate amongst all Islamic schools in the world. We want to share resources. We want to address and share challenges that Islamic schools face together as a collective. Sometimes we may have a challenge in South Africa, unbeknown to us that the solution may be already done in UK or in Netherlands or somewhere else. And so we want to share resources, inshallah. And this is why we started the organization. And alhamdulillah, in the short while that we have been in existence, we've made a tremendous impact on Islamic schools throughout the world, mashallah. We have a bi-weekly program every Saturday where we have a scholar series, we review books in Islamic education, or we spotlight best practice. We have a subcommittee that's working on curating books that are Islamically appropriate for our children. So that's what's happening in the background. We're also planning to host the 9th Global Conference on World Education, an international conference on Islamic education in 2025, inshallah. That's a very special date for us because it marks the 50th global anniversary for the first ever conference on Islamic education that took place in Makkah. And so we want to commemorate that as the 50th anniversary by hosting a conference, inshallah. And in developing this organization, we got together in Turkey last year to develop a strategic plan because we wanted to make sure the work of this organization makes a global impact in the world. So we got together and we had a phenomenal response. Initially, we were just going to be 10 people. The steering committee were going to go to Istanbul and do some work. When other people heard about it, we ended up with over 83 people that joined us in Istanbul. We sat down for 2 days to do some strategic planning. We spent 1 day visiting schools in Istanbul, and we spent 2 days planning the 2025 conference. We also established an informal or a steering committee that will lead the work for the Global Association of Islamic Schools, and I'm privileged to lead that team with a group of experts from around the world. A lot of our work is online, and we just come back now from a week in Turkey, in Istanbul, where we met to craft and to finalize the strategic plan for a global program for Global Association of Islamic Schools, inshallah. We're also very busy, and we made a decision last year in Istanbul that every October we will plan an in-person event, inshallah. So this year in South Africa, we're planning to have a leadership retreat, and we want to focus on the leadership within Islamic schools, because if we can influence the leadership, they can go back to their schools and make sure they filter that down into their schools, inshallah. And you know, being a leader of an Islamic school requires 2 skill sets. You have to be a good leader, but you also have to have a good understanding and have an Islamic mindset. And so that's why the theme of this conference is developing both leadership skills as well as an Islamic mindset. And so we want to develop both of these skills in our delegates, inshallah. Now, we did a quick survey amongst our members to ask how many of them would come to this conference. And if they came, would they come, and how many teachers and how many schools do they represent?
And I'm very, very excited to inform you that we're expecting about 150 delegates that represent, they come from 20 different countries. Collectively, they represent 1,500 schools. And those 1,500 schools and heads of schools associations impact and serve 1.5 million children in 20 countries, inshallah. So this one event in October in South Africa is going to have a global impact on 1.5 million children, inshallah. And we're looking forward to hosting you and many other delegates that will come to South Africa. We have Professor Rajab from Turkey, who is now at Qatar University as our keynote speaker. Sister Asma, you'll remember him. He was the keynote speaker at the gala dinner last year. Yeah, he'll be a keynote speaker with us this year, inshallah. Inshallah. We also have Dr. Abdullah Idris, who has been a stalwart in Islamic education in Canada and the US and globally. He'll be our second keynote guest. The other two guests are local South Africans. One is Etkos Keitama. The brother's now reverted to Islam and is Sheikh Ibrahim. And he's developed a leadership model called the Care and Growth Model. So he'll explain and share that to us. And the other guest is also a South African, Dion Basson. And he is a communication specialist. And he will be taking us through, he'll do an evaluation first on our own. Each delegate will do an assessment with him on your communication style strategies. And then he'll give you some training and then give you a personal development plan for how you can improve your communication. As school leaders, communication is very, very important to us, inshallah. Yeah. I hope you don't mind that I interrupt you just briefly, because I just want to ask the attendants if everything is clear. Is there any explanation needed or translation, or is it very clear for you all? Is het duidelijk voor jullie, of hebben jullie een vertaling nodig van het een en ander? Als wij geen reactie krijgen, dan gaan we door. Maar anders kunt u ook gewoon in de comments uw vragen stellen, als het niet duidelijk is. Ik hoor geen commentaar op dit moment. Oké. Well, I think you can continue because nobody is responding. So I think it's clear. I see no... Thank you very much. Yeah, I think it's clear because otherwise people would have interrupted. Sure. Thank you very much. Please. Yeah, you're welcome. So our event is going to be happening on the 1st, 2nd, 3rd, and 4th of October. But what we've done, we've spoken to the Association of Muslim Schools here in South Africa, and we're asking them to have their conference on the 29th and 30th of September, so that guests like you that are traveling to South Africa will have the benefit of attending two conferences while you're on this trip. You'll attend a conference organized by the Association of Muslim Schools, and that will be on Friday and Saturday. And on Sunday evening, we will start the Global Association's conference with a formal dinner and a welcome address on Sunday evening. And then Monday, Tuesday, and Wednesday will be the formal conference for the Global Association of Islamic Schools, so that we make your travel to our country useful, inshallah. Also on our program on the Tuesday, we're planning to take all the delegates from different countries on an outreach program in South Africa. MashaAllah, in South Africa, the Muslim community is very well organized and financially also very well off. But there are many, many underprivileged communities in South Africa. And a lot of the Muslims do outreach and community service in those areas, and they do a lot of dawah. So we're going to take all of our overseas guests together with South African partners, and you're going to go with them into areas and assist with either in a feeding campaign
or a dawah program, or an orphanage, or an old age home. And you will also be involved in a community outreach program on a Tuesday morning, just to get a feel of what's happening in South Africa and how the Muslims are supporting even non-Muslims in providing services, food, clothing, etc. to them, inshallah. So you'll have that opportunity to do that. And then we also planning to have delegates pray their Dhuhr Salah in a large masjid that was the headquarters of Ahmed Didat, and we'll have someone from his organization address our delegates at that venue as well, inshallah, on the Tuesday, part of an excursion through the conference as well, inshallah. And we're planning to have the conference at a venue in Durban called Umhlanga. The hotel is called Coastlands. And we're planning to also have all our delegates stay at that conference just for convenience. But we will give you names of other hotels in the area as well if you wish to choose to live there. But it's convenient if you live at the hotel, because we're going to set up a salah area in the hotel, and the spiritual sections of the program will happen after Fajr Salah. There'll be a khatira, and after Maghrib Salah, there'll be an Islamic program. So if you're living in the hotel, it will be easy and convenient for you to attend those as well. All the meals will be served in the hotel, breakfast, lunch, and supper. The conference will be in the hotel, and so it's convenient if you stay in that hotel, just so that all the conveniences are in one place, inshallah. In terms of coming to South Africa, the main city in South Africa is Johannesburg, and there are many international airlines that fly into Johannesburg. And you could then take a connecting local flight from Johannesburg to Durban. It's a 1-hour flight. And there are many low-cost, reliable airlines to do that. However, there are only 3 international airlines that fly directly into Durban, so you don't have to stop over. One is Emirates from Dubai, second is Qatar Airlines, and third is Turkish Airlines. So if you book with those airlines, you can fly straight into Durban and straight out of Durban again. But if you choose any of the other airlines, then Johannesburg would be a very good stop for you. And then there you just connect with a local flight into Durban. We found, and we did a few checks, that even with Emirates, Turkish Airlines, or Qatar Airlines, it's cheaper to get off in Johannesburg and take a connecting flight than it is to fly directly to Durban. However, if you want the convenience of a single flight and not to have a stopover, then it's also okay for you to fly directly to Durban. We will pick you up at the airport in Durban, inshallah, and we will facilitate with this particular transport company for transfers from the airport to the hotel and back. There may be a small charge for it, but we will have designated people who will be responsible for transporting you to the conference venue and back to the hotel, inshallah. We'll take care of all of that for you, inshallah. So with that, Sister Asma, I will stop, and I'm not sure if there are any questions. I could take that from any of the delegates. Ja, ik wil u uitnodigen om vragen te stellen over dit gedeelte, als er vragen zijn. Brother Zafar, I read on the flyer that the fee for the conference, inclusively dinner and the gala dinner, it is €200. Is that correct? So the fee for the conference is set in dollars. It's so we're going to sell 200 tickets. The first 80 tickets will be sold for $80 or $150. After those first 80 tickets are sold, the price will go to $200 for the remaining 120 tickets. And we can only cater for 200 guests. So when we open up the ticket sales, we'll let you know a few days in advance. And the early bird will be $150, and the other tickets will be $200. That includes
all attendance at the conference. It includes all the morning tea, afternoon tea, the lunches, as well as all the dinners, including the gala dinner. The only additional cost for you would be your hotel accommodation and your airport transfer in and out, inshallah. Do you have any clue on the hotel costs at this moment? Because I heard that you were trying to get a discount because we are many of us. So I was just waiting. Maybe you already have some idea about the costs. Yeah, they haven't given us any discounted rates yet. But if you go to the website, Sister Asma, if you Google the name of the hotel in that note number 2, you'll be able to see their normal prices. And it's very much like Turkey. The prices here are very much like in Turkey. Our exchange rate is similar. So it will give you an idea of what the costs are. And then once we have final negotiations with them, we'll let you know what the price is. And we will do a special link for booking that you won't book. You book through the hotel, but it will come through GAIS. We'll give you a special promotion code that you put into the website that will generate a special price for GAIS guests, inshallah. Jazakallah khairan. Are there any people who have questions for Dr. Jafar? It's very quiet on the other side. Yeah. Maybe I have a question because you said something about Ahmed Didat. What was it? Was it his team or what was it specifically? Ahmed Didat initially conducted his work from a particular masjid in the Durban area. His offices were there. That's where he started his dawah work. And later on, he acquired premises, dedicated premises for his work. So after the outreach program, we will come to that masjid to pray Dhuhr Salah. And we've asked someone from his organization to come and meet us and talk to us while we're at that masjid. So it's going to be part of our facilitation and making our guests meet the people from Ahmed Didat's organization, inshallah. Inshallah, barakallahu feek. I may just add, we would have liked to have organized school tours as well. But during this period when we're having the conference, it is school holidays in South Africa, so all the schools will be closed. But I don't mind. I offered to Sister Asma and your team, if you'd like me to, outside of conference hours, maybe a day before, a day after, I could take you to my own school in Durban, which is not too far from the conference venue. We could have a walk around the school. You could see the facilities. We can engage on some of the programs and activities we conduct, and we can share a few ideas in terms of what it is you do that we can learn from, and some of the things we do that perhaps you can learn from. So I can set up such a meeting with pleasure at my school. And there's another very large school in the Durban area as well. And I could take you to visit that school as well. MashaAllah, that sounds great, Brother Safar. Yeah, thank you. Okay. Can you tell us a little bit more about the contents of the Pecha sessions, how it works? Because I think this concept is not very well known in Holland. So I noticed that last year it was a really very nice program, but maybe could you enlighten us a little bit more about these Pecha sessions that are... Okay, Sister Asma, this year we don't have so much of time for Pecha, so we only have one Pecha on the agenda. But in that time, there'll be 3 speakers with 3 different topics, and the delegates will have to decide which one they want to go to. So there'll be 3 breakaways. We haven't finally chosen which 3 topics we're going to have, but this is how the Pecha works. It's meant to be a 20-minute presentation
and they are meant to be 20 PowerPoint slides. So the presenter will only speak for 60 seconds on each slide. And the slide is not meant to have a lot of words and content, but rather it's meant to have an image through which the presenter will speak and present his content. And the idea is that he should not speak for more than 1 minute per slide, and he should not have more than 20 slides, and he should not be speak for more than 20 minutes. So this is what the Pecha Kucha is going to be. And somewhere else in the program, there's going to be a breakaway session. Here also we have three specialist speakers, and those 3 topics will be dealt with concurrently, and delegates will have a choice to attend any one of these 3. One is going to be on climate change and Islamic perspective. We have a guest from Palestine that will address that. Second will be on emotional intelligence. And third will be on standards and accreditation for Islamic schools. So those will be 3 breakaways. All the other sessions, Sister Asma and my guests, will be plenary and workshop sessions that all the guests will participate in, inshallah. Okay, mashallah. Thank you so much for your explanation for the other participants. I must say that last year in Istanbul, I was really very much impressed by the quality and the high quality of the speakers and the topics that were addressed. I was really fascinated from the beginning to the end of each moment of the presentation. So I really, mashallah, I have to give you compliments again, and also I want to share it with our the people who are here today, that really the quality of the speakers was really very high. So I really think, and also it was very valuable to meet so many people from the Islamic education system all around the world. It's really inspiring to see how, you know, people from all over the world have the same passion for Islamic education. And yeah, it's really very helpful and interesting to speak to each other, mashallah. And I think that's one of the unique things about Global Association of Islamic Schools. I've been in Islamic education for 30 years now, but we've never had an opportunity to meet globally and interchange and exchange ideas with people. And we forged, in such a short period of time, so many powerful relationships with people in different parts of the world. In my school alone, Sister Asma, I've had 5 training workshops with international guests from different countries, only because of GIS and all the connections we've made, that all my teachers are now trained by people from other countries. So alhamdulillah, it's been an absolute blessing and barakah to be part of this global family, inshallah. MashaAllah. MashaAllah, alhamdulillah. Brother Safar, you have sent us last week something about the visa. Can you tell us something about the procedures? Okay, so in South Africa, it's not very difficult to get a visa to come into South Africa. I think you'll have to check, Sister Asma, I'll check for you on our website whether what type of visa is required from the Netherlands. My guess is it shouldn't be too difficult. There are some countries where you must get an invitation from a South African organization to come into the country. So for people in those countries, like especially India, Pakistan, some African countries, a requirement to get a visa is someone in this country must invite you, then only can you come. So if your country is like that, then I've got a special letter that I prepare for you. Sister Asma, I will check on our website in terms of what the requirement for Netherlands is. And if you require such a letter, then if you give me the names and passport numbers of the people, you can still fill in, Saeed. That same Google form is the link is still active. As soon as you fill in the details there, my secretary will generate a letter and send it to you. But you only need it if it's a requirement from your country. And Sister Asma, later on today, I'll check and I'll let you know what the requirements are, inshallah.
Jazakallah. Thank you. Jazakallah khairan. So, Brother Said, I think if you would like to continue about the coordination from the Netherlands, then the participants. Ja, ik denk sowieso dat er heel veel informatie is. In ieder geval dat broeder Zafar heeft veel verteld over de mogelijkheden, over de tickets. In ieder geval er zijn mogelijkheden vanuit via Istanbul, via Dubai. Of ook KLM die vliegt ook rechtstreeks naar Durban, maar de goedkoopste airlines die zijn eigenlijk via Istanbul of via Dubai of via Doha. En zodra wij eigenlijk aankomen in Durban, dan kunnen we kiezen voor een binnenlands vlucht. En wat ik ook heb begrepen van broeder Safar, dat bijna 11 tot 12 vluchten per dag binnenlands. Dus dat zal geen probleem zijn qua connectie met Durban. En het is ook goedkoper, 30%. Kom je goedkoper uit als je via die 3 airlines richting Durban, richting Johannesburg vliegt. Dus eigenlijk de tickets, de visa, dat gaan we nog checken. De hotel, er is een hotel waar de evenement eigenlijk plaatsvindt, maar er zijn ook andere hotels waar mogelijkheden. Die informatie kunnen we nog verstrekken. Informatie over de broeder Zafar, die heeft verteld over excursies, mogelijke excursies. Maar er zijn ook andere opties die wij als optioneel of extra kunnen in ieder geval aan jullie geven. De dienstverlening in ieder geval is via GAIS, dus we zijn meer coördinerende rol hier. En we zullen ook zo snel mogelijk meer informatie naar jullie kunnen sturen met betrekking tot visa en andere, in ieder geval transfer en andere dienstverlening. De kosten van hotels zijn 2 mogelijkheden. Ik kan kiezen om rechtstreeks te boeken, maar ik kan ook kiezen om eigenlijk voor een korting te gaan kiezen. En dat is iets wat wij kunnen regelen in ieder geval in samenwerking met GAIS. Wat betreft excursies, er zijn andere opties, in ieder geval over bezienswaardigheden. Er is een bezoek bijvoorbeeld aan een Falah College. Dat is ook een optie. Een bezoek aan de moskee van Dawa Instituut. Er zijn in ieder geval, we hebben een goed programma in samenwerking met GAIS. En dat kunnen we in ieder geval met jullie in ieder geval plannen. Ik denk in ieder geval dat wij we hebben een check qua vliegtuig. De prijzen tot nu toe die zijn tussen 900 en 1100. Maar in ieder geval de prijzen als je kiest voor Emirates, Qatar of Turkse Airways, dan kom je goedkoop uit in vergelijking met KLM en andere rechtstreeks airlines. Ja, en dan is het ook denk ik belangrijk om te vermelden dat de uitstapjes buiten de conferentie om, die kunnen gezamenlijk gedaan worden. Net zoals er worden zaken geregeld, zeg maar. Maar jullie zijn ook vrij om gewoon je eigen uitstapjes te gaan doen. Dus het is niet verplicht. Het is alleen maar dat het gefaciliteerd wordt. En dat het wel op eigen kosten is, zeg maar. Dus de uitstapjes zijn niet inbegrepen bij de conferentie. Ook waar het gaat om het aanschaffen van de tickets en het boeken van de hotels. Dat is iets wat jullie zelf kunnen doen. Wij willen alleen coördineren, faciliteren. Jullie kunnen bij ons met vragen terecht. Wij zouden ook de link kunnen zijn tussen jullie en GAIS om de communicatie wat te stroomlijnen, zeg maar. Zodat niet iedereen individueel contact hoeft te zoeken.
wij rekenen hier ook verder geen extra kosten voor onze bemiddeling of iets dergelijks. Maar wij vonden het gewoon heel belangrijk dat jullie allemaal op de hoogte zijn van deze internationale studiereis. En wij wilden daar graag het voortouw in nemen voor de regio Nederland, zeg maar. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als wij gezamenlijk het islamitisch onderwijs in Nederland daar konden vertegenwoordigen. Dus ja. Ja, we waren de laatste keer eigenlijk in Istanbul en waren met in ieder geval, denk ik, de enige uit Nederland. En ik kan jullie 100 garanderen dat het een prachtige ervaring is, ook qua netwerken. En ook om te kijken hoe andere landen het doen qua islamitisch onderwijs. En het is het moment om eigenlijk de gelegenheid om te netwerken en ook andere scholen of bestuurders te leren kennen. Ja, dus ik denk dat we een beetje aan het einde zijn gekomen van onze informatie die wij wilden geven. Dan is het nu aan u om eventuele vragen te stellen aan ons of aan broeder Zafar van GAIS. We hebben zijn contactgegevens ook hier ingezet, maar het is ook mogelijk om gewoon via ons te communiceren. Dus ik wil u eigenlijk de gelegenheid geven om vragen te stellen. Ja, even het financiële plaatje. Want ik moet natuurlijk weer bij de directie gaan aanvragen bij het bestuur. Hotel, de prijs moeten we nog te horen krijgen. Ticket is ongeveer... Is er een prijs gegeven, indicatie? De uitstapjes, etentje, diner. Hoeveel zal het ongeveer kosten in totaal ongeveer? In ieder geval het handaf. Het zijn twee opties wat ik net zei. Je kan kiezen om ook voor bijvoorbeeld hoe snel je aanmeldt. Eigenlijk kan je ook bepaalde korting krijgen via de organisatie. Doe het zelf. Maar niet binnen in ieder geval, want de organisatie wil ook een overzicht krijgen van een aantal deelnemers, zodat ze ook bepaalde garantie hebben om te gaan onderhandelen met de hotels en zo. Dus hoe meer je eigenlijk snel aanmeldt, kom je goedkoop uit ook. En dat geldt ook voor vliegticket en andere. Maar we kunnen voor jullie in ieder geval, zodra je zegt, oké, ik heb interesse, dan kunnen we voor jou een prijsindicatie sturen. Ja. Ik denk wel dat het zo boven de 2.500 zal liggen, rond die prijs. Ja, als je kijkt dat een vlucht is tussen de 900 en de 1100 euro. Nou, dan komen 200 euro bij voor conferentiekosten. Ja. Dat is dan inclusief 2 gala-diner, of een gala-diner en een openingsdiner. Voor de rest heb je dan nog de hotelkosten natuurlijk erbij. En er wordt aangeraden om in het hotel te boeken waar we ook dan die conferentie hebben. Het hotel staat genoemd in de eerdere communicatie die we met jullie hebben gedaan. Je kunt daar zelf online zoeken hoeveel de kosten op dit moment zijn. Maar wij zijn bezig met een korting te krijgen, een groepskorting. Dus hoe eerder mensen zich definitief aanmelden, hoe eerder wij ook die korting kunnen gaan regelen. Dus het is een kwestie van, op dit moment staat nog niet precies vast hoeveel alles kost. Het is een kwestie van een optelsommetje maken van alle zaken die we net genoemd hebben. Ook eventuele uitstapjes is ook voor eigen kosten. En verder, ik denk dat het is in ieder geval, hebben we nu aangegeven wat de mogelijkheden zijn. En iemand in de app, in de chat vraagt, wat zijn dus nu de volgende stappen? Het is eerst dat we graag van jullie willen horen binnen een aantal dagen tot maximaal 2 weken, denk ik, of jullie serieus geïnteresseerd zijn om eventueel te gaan. Het is mogelijk om het helemaal zelf te regelen, vanuit jullie zelf. Maar wij willen ook daarin faciliterend zijn, zeg maar. Dus wij kunnen jullie helpen om gezamenlijk op te trekken. En eventueel de korting natuurlijk via GAIS te krijgen op het hotel. Dus het lijkt me misschien, degene die daarvoor openstaan, die zouden we kunnen
We zouden een appgroep kunnen aanmaken, een soort communicatie-app, waarin al vragen bij elkaar kunnen komen, zodat iedereen ervan mee kan geïnformeerd worden, zeg maar. Er is ook een grote groep van GAIS, maar er zitten bijna 300 mensen in. Maar daar komt dus heel veel informatie naar binnen. Dus ik zou zeggen, het is een mogelijkheid om daar binnen te komen. Maar ik denk dat je dan overspoeld wordt door allerlei mailtjes. Door allerlei appjes. Dus ik denk dat het handiger is om vanuit Nederland een eigen communicatielijn aan te maken, zeg maar. Dus ik denk dat het aan jullie nu is om even erover na te gaan denken of je dit inderdaad, of je hier graag aan mee zou willen gaan, een bijdrage aan zou willen gaan leveren. En of jullie dat op z'n eigen houtje zouden willen doen, of dat jullie in een groep met ons samen willen optrekken. Dus ik denk dat wat wij van jullie op dit moment verwachten, dat jullie binnen 1 à 2 weken ons willen laten weten of jullie serieus geïnteresseerd zijn. En dan kunnen wij met elkaar een tweede ontmoeting plannen, bijvoorbeeld via Zoom. Ja. Of we kunnen ook daarbij een communicatietool maken, een app of groep, iets dergelijks, zodat we met elkaar verder daarover kunnen communiceren. En wij zullen dan regelmatig nieuwe informatie daarover delen. Er is iemand die zegt, ik zou wel willen gaan, maar samen met iemand uit Nederland zou fijn zijn. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat wij hopen. Wij hopen eigenlijk dat we met een groep kunnen gaan reizen, want ook, het is leuk om te netwerken internationaal, maar het is natuurlijk ook fijn om ook een netwerk binnen de Nederlandse Oema te krijgen als het gaat om islamitisch onderwijs. Dus Brother Zafar, Jazakallah khairan. Brother Zafar sent a visa requirements website link to my WhatsApp, so I will share it with you. Dus er zijn een aantal visa, zeg maar verplichtingen. En die zal ik ook met jullie delen. Dus als jullie mij na deze meeting zouden willen laten weten of jullie in principe geïnteresseerd zijn, dan kan ik een appgroep aanmaken en dan kunnen we daarin verder communiceren ook wat betreft de nieuwe informatie. En ik denk ook wat betreft het visum, ik denk niet dat het voor Nederland een probleem zou zijn. Het is voor landen, in ieder geval van India of Pakistan of andere landen. Maar vanuit Nederland, ik denk niet dat het een probleem qua visum zou zijn. Maar dat zullen we in ieder geval de komende dagen ook gaan bevestigen. Ja, en ik zie dat niet iedereen die ingelogd is met naam is ingelogd. Dus ik zou jullie willen vragen om mij via app of via de e-mail te laten weten of jullie geïnteresseerd zijn om inderdaad mee te gaan. Want sommige mensen staan alleen als Zoom-gebruiker ingelogd. En dan weet ik niet wie jullie zijn. En dat is een beetje lastig om terug te zoeken. Dus ik zou jullie willen vragen om binnen 1 week, maximaal 2 weken, mij te laten weten of jullie inderdaad mee zouden willen gaan. Er was ook nog een vraag of eventueel echtgenoten mee zouden mogen. Dat is zeker mogelijk, want zeker voor, dat was vorig jaar ook het geval. Mensen die gewoon graag met hun echtgenoot willen reizen of met een mahram, dan is het natuurlijk uiteraard die zijn ook van harte welkom. Dus het is niet zo dat je alleen 100% binnen het islamitisch onderwijs je beroep moet uitvoeren. In dit geval, omdat het lange afstanden reis is het natuurlijk ook mogelijk om gezamenlijk met een echtgenoot of een familielid te komen als dat gewenst is. Zijn er nog meer vragen? We zijn in... Brother Zafar, are you still with us? Yeah? Yes, I am. Yes, yes. Okay. Jazakallah khairan for your very clear presentation. Do you have any other questions for us, maybe? No, I'm just so delighted that I could be of assistance to you, and I pray, inshallah, Allah facilitates it and makes your plans easy and your travel to South Africa easy. And we welcome you with open arms to our country, inshallah. Thank you. Jazakallah khairan, brother.
We are really looking forward to it. And I just saw a brother from aboard in Amsterdam. He had to leave early, but he said he was very inspired. So alhamdulillah, I think we will let you know as soon as possible how many people would be interested to join. Maybe here today there were not so many attendants, but some of them were delegates from their own board. So maybe if we succeeded in inspiring one of them, then the 4 others will follow in each board. So I hope that will be the case, inshallah. So Inshallah. And if there's anything I can do, Sister Asma, you just let me know, send me a message and I'll try and respond as well as I can. What we're planning to do is update 3 will be coming out shortly. And with update 3, we're hoping to have the link for where you can buy tickets to register for the conference. Okay. So that will be update 3. And inshallah, if you're an early bird, then the price will be a little bit cheaper. So you can start thinking about it already, inshallah. Yeah, inshallah. I will reserve one at least for myself. So inshallah. Jazakallah khair. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja. Zijn er nog andere mensen die misschien nog iets willen zeggen of afvraagd zijn? Nog vragen? Misschien dat u zich kenbaar wil maken of in de chat wil zetten of wij al uw vragen hebben kunnen beantwoorden. Ik heb eigenlijk een meer een algemene vraag. Ik zit hier namelijk namens mijn vrouw, want zij kon er helaas vandaag niet bij zijn. Of ja, in ieder geval online niet bij zijn. Dus om even samen te vatten, je gaat dus dan naar Zuid-Afrika. En daar ga je dan de islamitische, of ja, misschien een islamitische school bezoeken. En daarnaast ook ga je aanwezig zijn bij conferenties over dit onderwerp. Heb ik dat goed begrepen? Er is een grote conferentie georganiseerd wat gaat over inspirerend leiderschap. En daar worden een aantal zeer gerenommeerde sprekers uitgenodigd. Die namen staan ook in deze presentatie. Ik denk dat deze presentatie kan ik ook met jullie delen, zodat jullie nog een keertje kunnen nakijken, zeg maar, als jullie daar behoefte aan hebben. Dus het hoofdtopic van de conferentie is inspirerend leiderschap. En dat is leiderschap eigenlijk op alle niveaus. Dus vanaf de besturen tot aan directeuren, leerkrachten. En vorig jaar werd het op die manier ook georganiseerd. Dat er door middel van workshops werd gewerkt. Dus het zijn niet alleen maar lezingen. Maar vorig jaar waren er dus ook heel erg veel interactieve workshops. Waardoor je ook veel gelegenheid krijgt om met elkaar om elkaar te leren kennen. En om ook allerlei informatie en wetenswaardigheden over het onderwijs over en weer met elkaar te bespreken. Dus het is een hele intensieve conferentie, maar ook tegelijkertijd, het voelt niet aan als hard werken, want het is echt een hele prettige werkomgeving, zeg maar. En ook er wordt rekening gehouden uiteraard met de gebedstijden en er worden moskeeën bezocht voor de salat. Er worden ochtendprogramma's en avondprogramma's georganiseerd die met een islamitische inhoud. Dus er zijn heel veel godsdienstleerkrachten aanwezig ook en met allerlei inspirerende lezingen of korte workshops. Dus dat is eigenlijk het hoofdprogramma. Maar zoals broeder Safar eigenlijk net ook zei, dat 2 dagen eerder is er dan een soort van voorprogramma waar we ook aan deel kunnen nemen, zeg maar. Dat is eigenlijk een voorconferentie voor de mensen die eventueel meer willen dan alleen de conferentie van GAIS. Dat is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld iets anders te gaan doen op die dag. Dus bepaalde uitstapjes. Of als je niet in staat bent om die dagen al te reizen. En je moet bijvoorbeeld een paar dagen later komen. Dan kun je dat dus eventueel ook doen. Dus het is eigenlijk de conferentie is de hoofdmoot van de netwerkreis. En dan daarna hebben we nog 2 of 3 dagen om nog wat uitstapjes te gaan doen. En een gedeelte daarvan die worden door ons gefaciliteerd. Zoals broeder Zafar al zei, het bezoeken van
de uitvalbasis van waaruit Ahmed Deedat destijds zijn da'wa heeft gedaan. En ja, het is voor degene die hem nog niet kennen, is het ja, eigenlijk het wordt gezien als de voorloper van Zakir Naik. Hij heeft heel veel mensen in die tijd, de tijd ver voor het internet tijdperk, heeft hij vanwege zijn zeer inspirerende lezingen en discussies met dominees, televisiedominees, heeft hij heel veel mensen in het Westen geïnspireerd tot de islam. Waaronder ikzelf ook. Dus door zijn video's ja, ben ik inderdaad, ja, net als ikzelf, maar zijn er mensen over de hele wereld ja, moslim geworden door hem. Dus het is zeker echt een belangrijk persoon geweest in de recente geschiedenis van de islam en de da'wa. Dus ja, dat zijn eigenlijk zaken die wel interessant zijn om te bezoeken. Ja, en er zijn ook gewoon, ja, je kunt ook gewoon Durban in. Het staat bekend om dat het een hele mooie omgeving is, een mooie stad. Dus ja, een aantal dingen zullen wij zelf regelen en andere programma's kunnen jullie ook zelf, ja, als je met je vrouw bent, kun je ook gewoon zeggen van nou, wij gaan zelf met elkaar even op stap en dan zien we elkaar gewoon weer in het hotel, zeg maar. Want elke avond wordt wel gezamenlijk, ja, er is een diner, zeg maar. Dus we eten gewoon gezamenlijk allemaal in het hotel. En deze editie van Zuid-Afrika is eigenlijk onderdeel van een aanloop naar de grote editie in Mekka 2025, eigenlijk in Mekka. Inshallah. Inshallah. Ja, dus zoals broeder Zafar zei, is het eigenlijk de bedoeling dat we ieder jaar bij elkaar komen. Maar het hoofddoel is eigenlijk in 2025 om dat in Mekka zelf te doen. Dus elke keer is een ander land de host. En vorig jaar was dat dus Istanbul, dit jaar Zuid-Afrika. Maar dat roleert dus over de hele wereld. Dus zijn er misschien nog meer vragen? Ik zie dat er nog 5 mensen online zijn. Je kunt ook de vraag in de chat zetten als je dat liever wil. Nou, het was wel duidelijk hoor. Dankjewel. Ja? Oké, jazakallah khair. Dan stel ik voor dat we de bijeenkomst afsluiten, inshallah. Tenzij er nog vragen zijn. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Barakatuh. Inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.